তো 19.4 কি বলছে, দ্য মিনিং অফ দি টেম্পারেচার। টেম্পারেচার অর্থটা কি, এটা আমরা ও লেভেল এডেক্সাম ও লেভেল কেমব্রিজ কিছুটা আলোচনা করেছি, বাট ওইটার যে বিগার পিকচারটা অ্যাকচুয়ালি ওইটা আমরা আজকের আলোচনাটাতে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটু রিড করব, দেখি তারা আমাদের কি করতে বলেছে। তাসনিয়া একটু পড়ে ফেলেন। পিকচার আ বিকার অফ বয়লিং ওয়াটার। Picture a beaker of boiling water. You want to measure its temperature, so you pick up a thermometer that is lying on the bench. The thermometer reads 20 degrees Celsius. You place a thermometer in the water and the reading goes up to 30 degrees Celsius, 40, and then 50 degrees Celsius. This tells you that the thermometer is getting hotter. Energy is being transferred from the water to the thermometer. Key idea. Thermal energy is transferred from the region of high temperature to a region of lower temperature. ওকে, তো যদি এরকম হতো যে আমরা এই বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে আমাদের থার্মোমিটারটাকে না রেখে, অর্থাৎ এখানে তারা যেটা করেছে যে বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে থার্মোমিটার ইনিশিয়ালি যেটা শো করছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস রুম টেম্পারেচার, এইটাকে এই বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে তারা দিয়েছে। এখন যখন এই ওয়াটার হট ওয়াটার, তখন একটু পর পর দেখা যাচ্ছে যে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতেছে, 20 থেকে আস্তে আস্তে 30 হয়ে যাচ্ছে, 30 থেকে আস্তে আস্তে 40 থেকে 50 and it goes on. Why is that? Why the temperature is increasing is because তারা এখানে বলতেছে যে টেম্পারেচারটা ট্রান্সফার হচ্ছে। টেম্পারেচারটা কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সফার হচ্ছিল? টেম্পারেচার ওয়াজ ট্রান্সফারিং into the thermometer, right? Because thermometer was getting hotter. থার্মোমিটার কি সেন্স করে? থার্মোমিটার তার সারাউন্ডিংস থেকে যে টেম্পারেচারটা পায় এটাই সেন্স করে। এই অনুযায়ী যদি এটা মার্কারি থার্মোমিটার হয় তাহলে মার্কারি অতটুকু এক্সটেন্ড করে এবং সে ওই অনুযায়ী রিডিংটা দেয়। So as the thermometer is getting hotter, so the mercury is getting extended a little bit more gradually. That's why it shows the higher scale reading of 30, 40, 50 respectively. তার মানে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে someone is receiving the energy and someone is losing the energy. So এই রিসিভিং এবং লুজিং এর যে পার্সপেক্টিভটা, অর্থাৎ শেয়ারিং এর যে পার্সপেক্টিভটা, it goes only in one direction. এটা হচ্ছে তারা এই কি আইডিয়াটাকে মেনশন করলো। কি বলতেছে যে থার্মাল এনার্জি it always transfer from the higher potential to the lower potential. অর্থাৎ হাই টেম্পারেচার থেকে সবসময় লো টেম্পারেচার দিকে এনার্জিটা মুভ করে, উল্টা দিকে হয়। যেমন আমি আপনাদেরকে একটা উল্টা এক্সাম্পল দিই। ধরেন আপনি এখানে বয়লিং ওয়াটার না নিয়ে এখানে আইস নিয়েছেন এবং এই আইসের মধ্যে আপনার 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের যে থার্মোমিটারটা ছিল এটাকে আপনি কি করছেন, এবার সাবমার্জ করেছেন। এবার আপনি কি দেখবেন, আপনার টেম্পারেচারটা গ্র্যাজুয়ালি কি করতেছে, আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করতেছে। So it shows that the temperature of your thermometer is actually decreasing. Why? Because it's losing its energy to the ice cubes. Did you get my point? Because ice cubes temperature is less than the thermometer. So তখন থার্মোমিটারটা টেম্পারেচার লুজ করতে করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না আইস কিউব এবং থার্মোমিটারের টেম্পারেচার ইকুইলিব্রিয়াম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে টেম্পারেচার লুজ করতেই থাকবে। ইভেন্চুয়ালি আইস কিউবের যে ফাইনাল টেম্পারেচার এই পার্টিকুলার পয়েন্টে গিয়ে সে সেটেল ডাউন হবে এবং সে ওই রিডিংটা শো করবে। Am I clear? Yes, sir. বাকিরা ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay, great. Next, eventually the thermometer reading reaches 100 degrees Celsius. এবার আমরা হচ্ছে এই কি আইডিয়ার পরের পার্টটাতে যাচ্ছে। থার্মোমিটার যে টেম্পারেচার অ্যাবজর্ব করছিল ফ্রম দি হট ওয়াটার, আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, ওইটার কন্টিনিউশন করতেছি থ্রু রিডিং এবং চেক করি এখানে কোনো গ্যাপ আছে কিনা আমাদের। and it stops rising because the reading is steady. You can deduce that energy is no longer being transferred to the thermometer, and so its scale tells you the thermometer scale tells you the temperature of the water. তাহলে একটু আমাকে আরহান আমাকে বলেন যে why the energy is no longer being transferred. এই যে এখানে যে আইডিয়া তারা এখানে দিয়েছে, energy is no longer being transferred. কেন এনার্জি এখানে ট্রান্সফার হচ্ছে না আরহান? Sir, he's not there in the meeting. আরহান আছে তো?
I think it left by accident or something. ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, রাইট রাইট। Right now, আরহানও নাই, রিয়ারাও নাই, তাই না? আচ্ছা, এই যে আরহান আসছে, নাকি আরহান হ্যাজ লেফট দ্য মিটিং? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। নাভিদ, আপনি কি শুনতেছেন আমাকে? আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারবেন যে কেন আহ, এই টেম্পারেচার কেন স্টপ শেয়ার করবে, টেম্পারেচার কেন আর শেয়ার? তাসনিয়া বলুন কেন? sir, since the thermometer and the water they have same energy, there is no net exchange of energy. অর্থাৎ একটা, Energy is not being transferred. ইয়েস, মানে বিষয়টা কি, মানে কেন এখানে এনার্জিটা ট্রান্সফার হচ্ছে না? Sir, because they have reached the same potential. They have the same potential. There's no potential difference. You can say. There is no potential difference, there is no difference in energy. আরেকটু ভেঙে বলি, Energy. রাইট, আরেকটু ভেঙে বলি, ধরেন আমরা লাস্ট দিন একটা ছোট্ট আলোচনা করেছিলাম যে টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস। Temperature is something we can say that the kinetic energy of the molecules of for the air particles and the liquids, and for the solid it is the intermolecular vibration, or you can say molecular vibration within the structure. তাহলে আমরা যদি এই পার্টিকুলার পার্টে কনসিডার করি যে একটা পার্টিকুলার এলিমেন্ট যে একটা কাইনেটিক এনার্জিতে মুভ করছে বা তার একটা পার্টিকুলার লেভেল অফ এনার্জি রয়েছে, তার পাশেই আরেকটা অবজেক্ট হুইচ ইজ হিয়ার দি থার্মোমিটার, এইটারও একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আছে। সো যদি দুটোর তাহলে একটা থেকে আরেকটার এনার্জি ট্রান্সফার হবে কিভাবে? সো এনার্জি ট্রান্সফার হওয়ার জন্য তো একটার এনার্জি লেভেল বা একটা পটেনশিয়ালটা হাই থাকতে হবে। সো পটেনশিয়াল যদি হাই না থাকে, যেটা একটু আমরা ডিসকাস করলাম একটু আগে, কি পয়েন্টে কি বলেছিল যে এনার্জি always transfer from the higher potential or higher temperature region to a region of lower temperature. So দুটো টেম্পারেচার তো অলরেডি সেম। সো দুইটা টেম্পারেচার যদি সেম হয় তাহলে এখানে এনার্জি ট্রান্সফারের আর কোনো ইস্যু নেই। অর্থাৎ আমার থার্মোমিটার অলরেডি 100°C রিচ করে ফেলেছে, right? So there will be no transfer of energy from the system to the thermometer, so energy is no longer being transferred. Navid, clear? Navid, acho? আচ্ছা আচ্ছা, কন্টিনিউ করো। Sir, from which part? This simple everyday activity illustration. The simple everyday activity illustrates 7 points. We are used to the idea that the thermometer shows the temperature of something with which it is in contact. In fact, it tells you its own temperature. রাইট, At অর্থাৎ the beginning, একটু পজ দেই, অর্থাৎ থার্মোমিটার কিন্তু তার নিজের টেম্পারেচারটাই শো করে। So, আপনি যখন থার্মোমিটারকে কোন একটা পার্টিকুলার অবজেক্টে রাখতেছেন, সে ওই অবজেক্টের টেম্পারেচারটা অ্যাবজর্ব করবে যদি ওইটা টেম্পারেচার বেশি হয়, অর ওই অবজেক্টের টেম্পারেচার রিলিজ করে সে নিউ একটা টেম্পারেচারে রিচ করবে। সো এই টেম্পারেচারটাকে তখন সে প্রেজেন্ট করবে স্কেলে বা মিটারে, রাইট? এটা আমরা তো দেখলাম। For the liquid it was um, for the boiling water it was absorbing energy from the boiling water, and for the ice cubes it was losing energy to the ice cube, right? Eventually when boiling water এর সাথে তার এনার্জিটা ইকুইলিব্রিয়ামে রিচ করে, তখন সে increase of temperature টাকে স্টপ করে দেয় because the energy level is the same, and when for the ice cube সেই টেম্পারেচার রিলিজ করছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এনার্জি লেভেল তাদের এনার্জির সাথে ম্যাচ করে ফেলে, অর্থাৎ সে আইসের টেম্পারেচার রিচ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে টেম্পারেচার লুজ করছিল। ইট মিনস ইভেন্চুয়ালি সেই তার টেম্পারেচারটাকেই প্রেজেন্ট করতেছিল অল দি টাইম, রাইট? আর উই ক্লিয়ার, নাভিদ? আচ্ছা, আরহান জয়েন করছে, ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল। ওকে আরহান, ঠিক আছে। সো কন্টিনিউ করি আমরা। As the reading on this scale, Tasni. as the reading on the scale was rising, it
it wasn't showing the temperature of the water. It was showing the temperature of the thermometer. Yes. So it was showing that the temperature of the thermometer was rising. Yes. Yes. Any question? Energy transferred from a hotter object to a cooler one. The temperature of the water was greater than the temperature of the thermometer, so energy transferred from one to the other. Yes. Any question? একই জিনিস, জাস্ট এখানে বললো যে এনার্জিটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল। তো আমরা দুটো পার্সপেক্টিভ একসাথে আলোচনা করতেছি। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। পরের পয়েন্টে চলে যাই তাহলে। When two objects are at the same temperature, there is no transfer of energy between them. That is what happened when the thermometer reached the same temperature as the water. So it was safe to say that the reading of the thermometer was the same as the temperature of the water. ওকে, সো কেন এটা ক্লিয়ার? এখন এখানে ধরেন এই এই পার্টিকুলার জায়গায় একটা থার্মোমিটার ডিজাইনিং নিয়ে একটা আলোচনা ছিল আমাদের কেমব্রিজ ও লেভেলে, যেখানে আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু এই থার্মোমিটারটা কিছু পরিমাণ এনার্জি অ্যাবজর্ব করে ফেলে সিস্টেম থেকে, তো এই থার্মোমিটার এই দিকটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি, দেন হচ্ছে আমরা এর যে বেটার থার্মোমিটার কিভাবে ডিজাইন করতে পারি, ওই বেটার থার্মোমিটারের কোনো ইস্যু আছে কিভাবে রিসলভ করা যায়, এইভাবে কিন্তু আমরা থার্মোমিটার ডিজাইন শিখে ফেলেছি, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে থার্মোমিটার অ্যাকচুয়ালি it absorbs or it loses some energy because তাকে যেই পার্টিকুলার সাবস্টেন্সে রেখে তার এনার্জিটা মেজার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল, ওইটার এনার্জি লেভেলে না থার্মোমিটার নিজের রিডিংটাই শো করবে, সো দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ রং রেজাল্ট। রাদার তারা এখানে যেটা বলতেছিল, when two objects are at the same temperature there is no transfer of energy between them. That is what happened when the thermometer reached the same temperature as the water. So it was safe to say that the reading on the thermometer was the same as the temperature of the water. তার মানে আমরা ওয়াটারের টেম্পারেচার মেজার করতে চাচ্ছিলাম, বয়লিং ওয়াটার, এই জন্য আমরা থার্মোমিটারটাকে বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে দিয়েছি। বাট এখন পর্যন্ত বা এই প্যারাগ্রাফের আগ পর্যন্ত আমরা পড়ে আসলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি নিজের টেম্পারেচারটাকেই শো করতেছে, তাইলে স্যার কেমনে কি সে নিজের টেম্পারেচার যদি শো করে তাহলে আমরা ওয়াটারের টেম্পারেচার মাপবো? অ্যাকচুয়ালি আমরা ওয়াটারের টেম্পারেচারটাকেই মাপতেছি by letting it inserting inside the hot water and wait for a while. So যখন আমরা ওয়েট করে দেখতেছিলাম যে its temperature is changing and at one point it gets steady, so we understood that boiling water এর যে টেম্পারেচার এবং আমার থার্মোমিটারের যে টেম্পারেচার, এই দুটো এখন ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে, so they are the same. thereby আমরা বলতে পারি যে আমার থার্মোমিটারের যে টেম্পারেচার এইটাই হচ্ছে কি বয়লিং ওয়াটারের টেম্পারেচার। ক্লিয়ার এটা এই পয়েন্টটা? আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর দেখেন কি বলবো। From this you can see that the temperature tells us about the direction in which energy flows. If two objects are placed in contact so that the energy can flow between them, it will flow from the hotter to the cooler. Energy flowing from a region of higher temperature to a region of lower temperature is called the thermal energy. Here we are not concerned with the mechanism by which energy is transferred. It may be by conduction, convection, or radiation. So it's simple, like আপনি দেখতেছেন যে আপনার থার্মোমিটার রিডিং ইনক্রিজ করছে, অর্থাৎ আপনি আপনার থার্মোমিটারটাকে হট ওয়াটারের মধ্যে ইনসার্ট করেছেন এবং আপনার থার্মোমিটার রিডিং ইনক্রিজ করছে। So who is absorbing energy? Who is absorbing energy, thermometer or the hot water? বলেন, the one? তাসনিয়া বলো। আপনারা? Of course the thermometer. বাকি সবাই চুপচাপ কেন? Of course the thermometer is increasing its energy or it's gaining the energy. That's why the temperature increase করছিল, right? Anyway, going forward, কি বলতেছে ওরা? When two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium with each other. There
will be no net transfer of thermal energy between them when they are in contact with each other. See figure 19.11. So this is the 19.11. কি বলতেছে তারা? Thermal energy is transferred from the hot water to the cooler thermometer because of the temperature difference between them. When they are at the same temperature, there is no transfer of thermal energy and they are in the thermal equilibrium. অর্থাৎ এখানে টেম্পারেচার শো করতেছিল একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট, যেখানে সে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাবজর্ব করতেছিল from the hot water, and at 60 degrees Celsius you see here the temperature is not increasing, it's not absorbing any energy here as it was absorbing the energy in this particular segment. So the thermometer is in equilibrium with water. So we can say as the temperature of the thermometer is not increasing anymore, so it is there by the temperature of the water now. So this is the temperature of the water. Okay, I hope it's clear. আমরা চলে যাচ্ছি পরের পার্টটাতে, থার্মোডাইনামিক্স কেলভিন স্কেল। আরহান পড়ে ফেলো কেলভিন স্কেল। The Celsius scale of temperature is a familiar everyday scale of temperature. It was originally based on the properties of water with a melting point of pure ice at 0 degrees Celsius and the boiling point of pure water at 100 degrees Celsius. Well, continue. There is nothing special about these two temperatures. In fact, both the melting and boiling point changes if the pressure changes or if the water is impure. The thermodynamic scale, also known as the Kelvin scale, is a better scale in that one of its fixed points, absolute zero. Zero is very important. It is not possible to have a temperature lower than 0 Kelvin. Sometimes it is suggested that at this temperature matter has no energy left in it. This is not strictly true. It is more correct to say that for any matter at absolute zero, it is impossible to remove any more energy from it. At absolute zero is the temperature at which all substance has the minimum internal energy. The kinetic energy of the atoms or molecules is zero, and their electrical potential energy is minimum. We use different symbols to represent temperatures on these two scales. Theta for the Celsius scale and capital T for the thermodynamic scale. To convert between the two scales, we use these relationships. ওকে, ঠিক আছে। সো আমরা একটু উপর থেকে শুরু করি আবার অ্যাজ ইউজুয়াল। এখানে বলতেছে যে নরমালি তো আমরা হচ্ছে টেম্পারেচার মেজারমেন্টের জন্য কি করি, আমরা টেম্পারেচার মেজারমেন্টের জন্য স্কেল ইউজ করি। কোন স্কেল? সেলসিয়াস স্কেল। ওয়াই সেলসিয়াস স্কেল ইউজ করা হয় ইন জেনারেল? বিকজ সেলসিয়াস স্কেল ইজ দি স্কেল যেটা আমাকে 0 ডিগ্রি থেকে শুরু করে 100 ডিগ্রি পর্যন্ত মেজারমেন্ট দেয়, তাই না? 0 ডিগ্রি থেকে 100 ডিগ্রি পর্যন্ত বা এই পর্যন্ত মেজারমেন্টটা আমার কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ 0 ডিগ্রি যেখানে আমরা আমার স্কেলটাকে ডিজাইন করেছিলাম বাই পুটিং দি স্কেল ইনসাইড দি আইস, সো আইসের টেম্পারেচার 0 ডিগ্রি আমরা ইজিলি বুঝিয়ে দিছি 0 ডিগ্রি ফর শিওর। এবং যখন এটাকে আমরা বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে দিয়েছিলাম তখন এই থার্মোমিটারটা যে পার্টিকুলার পজিশনে গিয়ে সেটেল ডাউন হয়েছিল, আমরা ইজিলি বলতে পারছিলাম 100 ডিগ্রি বিকজ পিওর ওয়াটার বয়েলস এট 100 ডিগ্রি। এখন এটা ইমপিওর হলে কি হবে, এটা আপনার কেমিস্ট্রিতে এসে গিয়ে শিখেন। ওই যে আপনাদের কি যেন ডিসকাশন আমি ওদিন দেখতেছিলাম, আই ফরগট SN2 আর SN1 এরকম কিছু একটা টাইপ আছে যেখানে পিওর ওয়াটার পিওর ওয়াটারের জন্য বা ইমপিউরিটির জন্য কিভাবে আপনার বয়লিং পয়েন্ট মেল্টিং পয়েন্ট চেঞ্জ হয় ডিসকাশন ছিল। আই ফরগট, but whatever it is, if it is not pure then that would have been a little different, but for pure water the melting point is 0, boiling point is 100. এবার তারা বলতেছেন there is nothing special about these two temperatures. In fact, both the melting point and the boiling point changes if the pressure changes or if the water is impure. অর্থাৎ যদি এটা টেম্পারেচার 1 atmospheric pressure ওয়াটারটা যদি ইম্পিওর হয় তাহলে কিন্তু আপনার এই 0 ডিগ্রি আপনি যে স্ট্যান্ডার্ডটা ধরে নিয়েছিলেন আর স্কেল ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে যে সেলসিয়াস স্কেল 0 ডিগ্রি when there is ice, এটা আপনাকে রং স্কেলিং দিতে পারে।
So because of two reasons. One, because of the temperature, pressure, if the atmospheric pressure is different, and if you use an impure water. However, the thermodynamic scale, also known as the Kelvin scale, is a better scale in that one of its fixed point, absolute zero, is very important. অর্থাৎ এখানে তারা অ্যাবসলিউট জিরোর আলোচনাটাকে এখানে এনেছে যে হাউ দি প্রবলেম যেটা affected by the purity of the water or the affected by the surroundings pressure, how it can be removed. So তারা এখানে কি বলতেছে, it is not possible to have a temperature lower than 0 Kelvin. কেন? বিকজ আপনারা জানেন যে কোন একটা ম্যাটার বের করে নিতে থাকেন, একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে গিয়ে এটার ওই পার্টিকুলার অবজেক্টের বা মলিকিউলস গুলোর কাইনেটিক এনার্জি বা ইন্টারনাল এনার্জি কত হবে? জিরো। যেখানে there will be no energy left. If it is the case, then at zero energy সে করসপন্ডিং যে টেম্পারেচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, এটাকে আমরা বলতেছি 0 কেলভিন। and this is irrespective to the purity, this is irrespective to the pressure. That's why এটাকে আমরা বলতেছি অ্যাবসলিউট জিরো, যেটা নিচে আর টেম্পারেচার পসিবল না। Did you get my point? So absolute zero is the energy, hence absolute zero is the temperature at which all substances have the minimum internal energy. The kinetic energy of the atoms of the molecules is zero and their electrical potential energy is minimum. Okay, is that clear? Yes, sir. Simon Watson, Navid Watson. Yes, sir. আচ্ছা, সাইমু আবার নেই, ঠিক আছে, রেকর্ডিং দেখে নিই, আমরা কন্টিনিউ। সো এখানে তারা বলতেছে যে ইফ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কেলভিনকে যদি আমরা এরকম থিটা এবং টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট, তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু কেলভিন minus 273 or Kelvin equals to theta plus 273.15. আমরা বলবো এটাকে 273 ইউজ করেছি, এখন আমরা 273.15 ইউজ করব। অর্থাৎ 0 Kelvin is 0 degree is equivalent to 273 Kelvin. You can see. Did you get my point? 0 degree is equivalent to 273 Kelvin. অর্থাৎ আপনি যদি এখানে 0 বসায় দেন সিম্পলি, তাহলে t equals to কি দাঁড়াচ্ছে? 0 plus 273, which is 273.15 Kelvin. That's what I say. Or আপনি যদি কেলভিন থেকে সেলসিয়াস বসায় দেন, তাহলে কি দাঁড়াবে? 0 minus 273 is minus 273. So 1 degree Celsius or 0 degree Celsius equivalent to minus 273.15 Kelvin. Clear? Yes, sir. আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিনের যে ইকুইলিব্রিয়ামটা। এখানে হচ্ছে দেখা গেছে দিস ইজ দি 0 degree Celsius 273.5 Kelvin, and this is the absolute zero where the Kelvin temperature is 0 but Celsius is -7. এবার কি বলতেছে পরের পার্টে যায়, the thermodynamic scale of the temperature is designed to overcome problem scales of temperature such as the Celsius scale, which depends on the melting point and boiling point of pure water. To measure a temperature on this scale, you might use a liquid in glass thermometer, যেটা আমরা অলরেডি দেখেছিলাম. However, the expansion of the liquid may be non-linear. This means that if you compare the reading from the two different types of the liquid in glass thermometer, for example, a mercury thermometer and an alcohol thermometer, you can only be sure that they agree at the two fixed point on the Celsius scale. At other temperatures, their readings may differ. তাহলে লিকুইডের জন্য আপনি একটা স্কেল পেলেন বা একটা স্কেলিং মেকানিজম পেলেন, আরেকটা লিকুইডের জন্য আরেকটা ধরনের স্কেলিং মেকানিজম পেলেন, তাহলে তো আপনার মনে হতে পারে যে আমার স্কেলিংটা তাহলে ভুল হয়ে গেল। Answer is no. Rather, the fact is because of the difference of the liquid, আপনার স্কেলিংটাই ডিফারেন্ট হয়েছে। সো স্কেলিংটা ডিফারেন্ট হওয়ার জন্য 0 ডিগ্রি 100 ডিগ্রিতে মেবি আপনি এরকম ফিক্স কিছু ভ্যালু জায়গাতে গুড রেজাল্ট পাবেন, বাট অন্যান্য জায়গায় এই প্রপোর্শনালিটি সেম না থাকার জন্য, because of the expansion of the molecules itself,
you will get a wrong result. Coming back, taking 1 minute break. Take 1 minute break. I'm coming back. Yes, sir. Yes, sir. একটু দাও। হাই তিথি, রুমের মধ্যে নিয়ে রুম দরজা লাগাবে। কেমনে সেটআপ নিব? এই চার্জার ওরকম পয়েন্ট আছে? এখন যাও যাও। আবার গেছি। তুলো তুলো তুলো। Okay, so let's go a little forward. So বলতেছে যে thermodynamic temperature do not depend on the property of any particular substance. এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট নোটস, বিকজ একটা পার্টিকুলার সাবস্টেন্স কি নেচার শো করছে এটার সাথে আমার থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচারের কোনো সম্পর্ক নেই, রাইট? তো থার্মোডাইনামিক টেম্পারেচার তো তার টেম্পারেচারই। সো তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তো লেটস কন্টিনিউ। আমরা একটু পরের পেজে চলে যাচ্ছি, এখান থেকে আমরা একটু পড়বো। সো পড়ে ফেলেন, আরহান একটু পড়েন। The thermodynamic theory of temperature and of temperature. What part of your water? The temperature on the earth a liquid gas is thermal. However, the expansion of a বাবা এখান থেকে পড়ে, হ্যাঁ, এই জায়গা থেকে। The thermodynamics scale is said to be an absolute scale. from the idea that the average kinetic energy of the particles of substance increases with temperature. Right. The average kinetic energy is for all substances at a particular temperature. It does not depend on the material itself, but it is consequently the average kinetic energy of a molecule. So if we can measure the average kinetic energy of the particles of substance, we can deduce the temperature of the substance. Okay, তার মানে এখানে বলতেছে যে average molecular kinetic energy is actually the representation of the temperature. So আপনার molecule heavier, but আপনার kinetic energy যদি ওইটা হয়, let's say kinetic energy is 1 joule, let's for the sake of argument, it's not actually, আমরা just example দিয়ে বলতেছি, let's say 1 joule is equivalent to 0 Kelvin, sorry 1 Kelvin। তাহলে 1 joules of kinetic energy এর জন্য আপনার mass কতটুকু, velocity কতটুকু, half mv square equation অনুযায়ী এটা 1 joule. So if your mass is more, your velocity is less, simple. So এই
কাইনেটিক এনার্জি তাহলে আপনার ম্যাটারের প্রপার্টির উপর বা প্রপার্টি দ্বারা খুব বেশি অ্যাফেক্টেড না, as long as the kinetic energy. So kinetic energy of object 1, kinetic energy of object 2, if their kinetic energy is same, mass different হতে পারে, velocity different হতে পারে, but kinetic energy is the main concept we'll talk about. So if the kinetic energy is same, the temperature will eventually be the same. Is that clear? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন পরের পার্টটাতে চলে যাচ্ছি। কি বলতেছে? The thermodynamic scale has two fixed points. Number one, the absolute zero, which is defined as 0 Kelvin. এটা fixed point, এটা নিয়ে কোনো ইয়া নেই। Secondly, the triple point of the water, the temperature at which ice, water vapor can coexist, which is defined as 273.16 Kelvin or 0.01 degree Celsius. So 0.01 degree Celsius is such a temperature where you can put the ice, it will be ice. Where you can put water at that degree Celsius, it will not transform into the ice, or it will not transform into the any form. If you put a water vapor, then it also can exist as water vapor only, unless you change other properties. Okay. So the gap between the absolute zero and the triple point of the water is divided into 273.16 equal divisions. Each division is 1 Kelvin. Did you get the point? So if the first one is 0, 273.16 division এর next division টা দাঁড়াবে this one. So তাহলে কি বলতেছে? The scale is defined in the slightly odd way so that the scale divisions on the thermodynamic scale are equal in size to the division on the Celsius scale, making conversion between scales relatively easy. এই আলোচনাটা একটু পরে ক্লিয়ার হবে আমরা যখন এই গ্রাফটাকে সাইড বাই সাইড বা এই পরে আলোচনাটাকে যখন সাইড বাই সাইড দেখব। তার আগে আমরা একটু কন্টিনিউ করি এটা। A change in temperature of 1 Kelvin is thus equal to the change in temperature of 1 degree Celsius. অর্থাৎ যেহেতু one change of the 1 degree Celsius change is equivalent to the change of the 1 Kelvin. কিভাবে? Because 1 degree is what? 1 degree is the 273.16 plus 1, which is 274.16 Kelvin. তাহলে 1 ডিগ্রি ইনক্রিজ করার অর্থ কি? 273.16 থেকে 274.16 যাওয়া, and degree Celsius এটা 0 থেকে 1 এ যাওয়া. It means if the change in degree Celsius is just 1, change in Kelvin scale is also going to be 1. Simple. Next part কি বলতেছে? পরের পার্টটা দেখে আসি। নেক্সট আলোচনাটা থার্মোমিটার। তো থার্মোমিটার এই কোশ্চেনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। চলুন আমরা একটু এই থার্মোমিটারটাকে একটু এন্টারটেইন করি। A thermometer is any device that can be used to measure the temperature. Simple. ভাই আপনার এটা দিয়ে কি টেম্পারেচার মেজার করা যায়? তার মানে এটার ভিতরে কি আছে? আর যেটাই থাকে একটা থার্মোমিটার আছে, কনফার্ম। কেন? Because something that measures temperature has kind of thermometer inside it. Okay. What type of thermometer? এটা বড় আলোচনা। বাট এর ভিতরে থার্মোমিটার একটা থাকতে হবে যেটা থার্মকে সেন্স করতেছে। Did you get my point? Yes, sir. Okay. Each type of thermometer makes use of some physical property of material that changes with temperature. So different properties may change with the temperature. এটাকে যদি আপনি কোনোভাবে সেন্স করতে পারেন, like the energy of the other properties আসতেছে কোনগুলো এগুলো, resistance, the volume, the বেশ কিছু জিনিস, like even the color. এটা দিয়ে আপনি থার্মোমিটার আইডিয়াটা পেতে পারেন। সো তাহলে each type of thermometer makes use of some physical property. So এই ফিজিক্যাল প্রপার্টিটা কিভাবে চেঞ্জ হলো, এই চেঞ্জ দেখে আপনি বুঝবেন, বা এই চেঞ্জ দেখে আপনি স্কেলিং করতে পারবেন যে ঠিক আছে থার্মোমিটারটা এখন এতটুকু টেম্পারেচার সেন্স করতেছে। কিভাবে? সামনে আগে। The most familiar is the length of a column.
which gets longer as the temperature increases because the liquid expands. অর্থাৎ আমরা লিকুইড ইন এ গ্লাস থার্মোমিটার আমরা কেমব্রিজে পড়ে আসছি, যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে if the thermometer receives heat then liquid receives heat which is inside the thermometer. So if liquid receives heat we know that it expands. তাহলে কতটুকু এক্সপ্যান্ড করবে ডিপেন্ডিং অন কতটুকু টেম্পারেচার সে রিসিভ করতেছে। More temperature it receives, more it expands. Okay, thereby depending on the expansion ratio we can actually scale a thermometer. So that's what the liquid glass thermometer is, and that's is that clear? Yes, sir. So this is basically depending upon the change of density of the liquid. Anyway, other physical properties that can be used as the basis of the thermometer includes number one, the resistance of an electrical resistor or thermistor. So আপনারা জানেন যে থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে if temperature increases resistance increases decreases তাহলে for negative temperature coefficient. So এই যে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট রেজিস্টর থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্সটা ডিক্রিজ করলো, তাহলে কতটুকু টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে রেজিস্ট্যান্স কতটুকু ডিক্রিজ করে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি আমার থাকে তাহলেই কিন্তু আমি এই থার্মোমিটারটাকে ডিজাইন করে ফেলতে পারবো based on this very specific idea. Secondly, the EMF voltage produced by the thermocouple, এটা আপনারা ও লেভেলে শিখেছেন what does the thermocouple means and what is the advantage of this thermocouple over some other thermometers. Next, the color of an electrically heated wire. You know that the color red, if you try to increase the temperature of a particular material, the highest temperature can be achieved, but the temperature when it starts increasing the color has changed. So কেন কালার চেঞ্জ হয় এটা আপনারা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে শিখেছেন, এবং ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের ক্ষেত্রে কোন কালারটা সে দিবে এটা ডিপেন্ড করছে এনার্জি ডিফারেন্সের উপর, বিকজ এনার্জি ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে সে এনার্জি রিলিজ করবে, এবং যেই এনার্জি রিলিজ করতেছে এটা ডিপেন্ড করতেছে তার ফ্রিকোয়েন্সি এবং ওয়েভলেংথ। সো the lowest energy possible for the emitting of the photoelectric effect is nothing but the red. So thereby আপনি যখন হিটিং এলিমেন্ট করছেন আপনি বুঝতে পারছেন যে রেড কালার অ্যাচিভ করতেছে, তার মানে রেড কালারটা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাচিভ করে ইউ ক্যান প্রেডিক্ট, and then layer by layer the temperature increases and the color changes, and you know the highest temperature is the blue. Even we have learned it in the astrophysics part যে astrophysics part যে red giants, red supergiant, blue supergiant, blue supernova বা different galaxy stars এর যে different color, এটাকে আমরা টোটাল 7টা ক্লাসে ক্লাসিফাই করেছি O B A F G K M, and the section O or classification O has the highest temperature which is more than 33,000 Kelvin where its color was blue, and the least one is M where its color was red and its temperature is around 2000 Kelvin. So তার মানে কি যে টেম্পারেচার এবং কালারের মধ্যে কিন্তু একটা রিলেশন আছে। সো এটার উপর ভিত্তি করে আমরা কি করতে পারি, আমরা থার্মোমিটারটাকেও ডিজাইন করতে পারি। নেক্সট, the volume of fixed mass of gas at constant pressure. So constant pressure রেখেছেন, এবার আপনি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবেন ভলিউমটা ইনক্রিজ করবে, টেম্পারেচার ডিক্রিজ করবেন ভলিউমটা ডিক্রিজ করবে। সিম্পল, আপনি যদি ফ্রিজের মধ্যে পানি রেখে দেন, নরমাল ফ্রিজের যে নরমাল পার্টটা রয়েছে এখানে যদি এক বোতল পানি রেখে দেন দেখবেন এই বোতলটা চেপে গেছে, আপনি যখন কর্কটাকে খুলবেন মনে হবে বোতলটা হাফ ছেড়ে বাঁচতো, সে তার আগের জায়গায় ব্যাক করবে, and it will be taking some sort of gas from the outside. Why is that? It's simply because when it gets cold it gets shorter, its volume decreases. However, for the same water আপনি এটাকে ফ্রিজ করলে বা আপনি যদি এটাকে একদম বরফ করে ফেলেন তখন কিন্তু আবার এটার প্রপার্টিটা চেঞ্জ, তো দ্যাটস ডিফারেন্ট। ওইটা কেন হয় এটা আলোচনাটা আমরা এখন করবো না, রাদার আমরা ফোকাস থাকবো যে ভলিউম
at constant pressure, if temperature changes, volume changes. Okay. In each case, the thermometer must be calibrated at 2 or more known temperatures, such as the which correspond to 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius, and scale between divided into equal divisions. There is no guarantee that two thermometers will agree with each other except at these fixed points. অর্থাৎ আপনি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছেন, থার্মিস্টরের জন্য স্কেলিংটা কেমন? ইজ দ্যাট equally calibrated? Of course not, because থার্মিস্টরের জন্য আপনারা জানেন যে দিস ইজ অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ। যতই টেম্পারেচার বাড়বে, টেম্পারেচারের সাথে এক্সপোনেনশিয়ালি কি করতে থাকবে? চেঞ্জ হতে থাকবে। সো টেম্পারেচার এবং রেজিস্ট্যান্স যদি এক্সপোনেনশিয়াল রেশিও হয়, তাহলে স্কেলিংটা কিভাবে লিনিয়ার হয়? 0 থেকে 100 ডিগ্রি আপনি ইকুয়াল 100 ডিভিশন দিলেন, ডিভিশনের জন্য আপনি ইকুয়াল ক্যালিব্রেশন পাবেন? Absolutely not. And for the EMF voltage produced by the thermocouple, same. It's going to be different than the thermistor. Color of an eye, of course, this is different. A volume of a fixed mass of gas at constant pressure, of course, it's going to be different from the thermistor and the heated, electrically heated wire. So you see, 0, 100 এই দুটো জায়গায় তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি বুঝবো। 0 ডিগ্রিতে ইউসিডি কি কালার হয়? এই কালার। 0 ডিগ্রিতে কতটুকু ইএমএফ থাকা উচিত? এতটুকু। 0 ডিগ্রিতে এই থার্মিস্টরের কতটুকু রেজিস্ট্যান্স থাকা উচিত? এতটুকু। 0 ডিগ্রিতে এটার কতটুকু ভলিউম থাকা উচিত? এতটুকু। So when it is at 0, you will understand that this is the level, so you can calibrate it easily. When it is 100, you can calibrate them in the same fashion. But in between 0 to 100, it's not all about the eventual equal calibration, because it varies. The ratio is not the same. So you go for equal calibration in every scale, you will be definitely wrong. Okay, so that's what the all about this particular section. এখানে যেমন এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে, for 10 degrees Celsius resistance is 13120, for 50 it is 3600, for 75 it is 3900, for 100 it is 40, for 150 it is 48, for 220 it is 56, for 260 it is 61. So এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু change of the temperature and the resistance, the ratio is absolutely not linear, right? So এই আলোচনাটাকে তারা এখানে এনেছে। কি বলতেছে? In chapter 10, we saw the electrical resistance changes with temperature. For example, resistance increases with the temperature at a fairly steady rate. Resistance increases with temperature. It's not for the negative temperature coefficient. It's for the other one, which is যেটার জন্য temperature বেড়ে গেলে resistance বাড়ে, অথবা normal wire যেটার জন্য temperature বেড়ে গেলে resistance বেড়ে যায়। However, for a thermistor, the resistance changes rapidly over the relatively narrow range of temperature. But resistance change for the thermistor is rapid for a narrow change of temperature. A small change in temperature results in change in resistance. So a thermometer based on a thermistor will be sensitive over that range of temperatures. So in particular জায়গায় we need to be very careful, and that is very sensitive part. So it is calibration down is not going to be the same. A thermocouple, কি বলতেছে থার্মোকাপলের জন্য কি হয়? A thermocouple is another electrical device which can be used as the sensor of thermometer. Figure 19.13 shows the principle wires of two different metal X and Y are required. The 19.13 টা আমরা দেখে আসি। এটা হলো আমাদের 19.13। 19.13 এইটা হচ্ছে আমার একটা ওয়্যার। এই ওয়্যার এক মাথায় এটা কানেক্টেড, আরেক মাথায় এটা কানেক্টেড। It is given in one side. So এটা হলো 19.13. Wires of two different metal X and Y are required. A length of metal X has a length of a length of metal X, metal Y soldered to it at
each ends. This produces two junctions, which are the important parts of the thermocouple. If two junctions are at different temperature, an EMF will be produced two free ends of the thermocouple and can be measured using a voltmeter. আপনারা এখানে যে থার্মোকাপলটা সেট করেছেন, এটার মানে কি? এটা একটা ওয়্যার এক্স, এটা একটা ওয়্যার ওয়াই, এটা ওই ওয়াই ওয়্যারের একটা পার্ট। ওয়াই বিটুইন দি ওয়াই উই পুট ভোল্টমিটার। সো আপনি যখন এই পার্টিকুলার জায়গায় হিট দিচ্ছেন, এইটাতে দিচ্ছেন না, তার মানে এই সাইডের টেম্পারেচারটা বাড়তেছে, where this side's temperature remains unchanged. Thereby, there is a change of temperature between this end and this. So, due to the change of temperature, there will be a potential difference generated, which can be measured using the voltmeter. এই আইডিয়াটা এখানে বলা হচ্ছে। Anyway, এই পার্টিকুলার জায়গা থেকে I think we need to be spending a little more time. So আজকে এই জায়গাটাতে আমি একটু আলোচনাটাকে রাখবো, and then specific heat capacity, specific latent heat, এই আলোচনা দিয়ে আমরা হয়তো এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার শেষ করব। সো আমরা এখান থেকে আলোচনাটাকে নেক্সট দিন শুরু করব। So today, so far we have discussed whatever we have discussed. Please go home and read it. Section 19.4, 19.5. এটা আপনারা বাসায় রিক্যাপ করবেন, পড়বেন, না বুঝলে আন্ডারলাইন করবেন। Later on রেকর্ড দেখবেন, রেকর্ড দেখে না এগুলো সাহায্য নেবেন, and then next ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন। ওকে, and যে পার্টটা মিস করেছেন ফার্স্ট পার্ট 19.123, এটা অবশ্যই মনে রাখতে পড়বেন। So from 19.6 onwards, we'll be going forward in the next class, inshallah. And for today, say goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.